Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakarepo pano pazimunyuzi update apo patinode kupe first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva tongokurudzira noti usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So muzuva ranhasi ndauya nehondo pakati paWikino Chivhayo naRutendo Matinyarare. Ndiri kuona kuti hondo yacho haisina kumira zvakanaka. Tichatanga kuplaya video raWikino Chivhayo iri ari kupindura Rutendo Matinyarare, then tozoenda kuna Rutendo Matinyarare because Rutendo Matinyarare akufumura zvese zvakawanzika mubato reZANU-PF because munoziva kuti Rutendo Matinyarare ka anga ari kuZANU-PF kubva kudhara. So pawakashanda kuti wanga achibvisa masanction wanga achiita sei, so mari yake haina kubuda, hani mazviona. Ndo pakatanga kutopandukira hurumende ipapo akutanga kufumura zvese zviri muhurumende chimwe akuzviunza pachena kuti zvese madhiri ari kuitika and everything akuzviunza pachena. So ngatidzwei Wikino pano tozonzwa Rutendo Matinyarare kuti zvinenge zvakamira sei. Tiri kuona panapa ngaregedzei tinzwe. Yeah, I'm just about to get into the gym, so I thought I'd just send you a video to explain it. And this idiot, what's his name? Matinyare, whatever, Rutendo. So you see, this idiot, what he did. Akatanga utuka msangano. Abatanga utuka president. So I used to have a lot of respect for this guy. I'd text him, I'd call him, how are you, Chichi? They had to mtengera Land Cruiser 300 series. But takafunga kuti munhu ari kuzvi-offer market too much wangaita zvo. So I wanted to first engage Comrade Lamasa and say, munhu akaita basa ripi rakaitira musangano before I can acknowledge kuti ndimutende. I was able to give him Land Cruiser on 250,000, some pocket change. Abatsirikani because I could see that this guy to asha to ainato, you know. He was aggressive. I liked him because I could see what I would try. But the moment you switch and flip, then what I'm saying is, unomira nezvinhu zvako kana ukamira nemusangano utoya kuchema. A clever person would have come and say, Chivhayo, ndakaita 1 2 3 4 5 for the party, verify aine masuperiors eparty, munoudzwa ndikuda kutengerwa imba ye500,000 kana muGreyston Park, ndikuda kana 250,000 Land Cruiser. I would go to the responsible, especially types of the Chinamasses, because ndo vanonyazoziva zvinhu zveparty, ndo my lawyer, you know. I would even go to the principal himself and say, munomuziva here munhu chef ari kunditi akaita zvakane. Have you heard about him? What? Yes, I've heard about him. Ndompa even $1 million ndaimupa, that's not a problem. $1 million I'd give him. But ndanzwa at first because ndisina time yekuverify nekuziva kuti munhu akaita anything ene zvakutaura. But manje kuzotanga kutuka ED manje pa manje unongotuka ED tatopota pesa nayo. So now I'm desperate. I weekend as we gold and KT gave me a lot of money. And I called KT and I could the plaza pandukaenda pandrants sese mari dzakampa ma7 million rands machi motikari dzakamutengera. Panoza munhu mutema kanenge kuti for life ndofana kuramba ndichingodyra. Saka KT yakasvikopa kuneta. But dai anga unoti KT aneti dai yakachinja yakauya kwandiri ndikondiexplainera ndo verify would have helped him because kana ine zvakaita munhu wese anenge ashandira musangano, you know, zviri outstanding, we must be able to say thank you because tisu vana vemusangano, tisu madhayadi vana vemusangano. So now he thinks that he can go on and on about my fake page, Wikino Chivhayo gold, Wikino Chivhayo is the biggest gold dealer. You know, I like the way these people talk about gold, my brother. You know, you know, kana korogoza chairoto already gold rangu -5%, -4%, whatever. Even tangezivika tinopangwa pa tinogonotora gold riyaraka. Iso sto vatari smuggler. First of all, in any country there's a ready market here gold. The world price is known. Exporting it to a smuggler is not necessary. It's not like unopuwa double price. You know, the saka ndizaneta kuti usafunda. Yeah, not maybe akafunda, maybe let's say what exposure nenamo combination is izvo zvokashaya expose obvaita uromboka. It's terrible because urongofunga kuti Wikino arosvika paSingapore airport ane 4 tons egold. Hausi kutomborizina kuti 4 tons aizotakurwa sei. Unozwa kuti svika paipe muSingapore muya ukawanikwa kane bhora kana rembanje kana 1 bullet risina pfuti, death sentence.
Once you kusvika paya pane 4 tons kg, 4 tons gold. You can just see what it's just the reasoning. Unongona kuti reasoning yacho so kana kuti usvika muSwitzerland mbezo mavengerwa takaitwa nevarungu aya racist for life and language barrier hautanyatsogondi chirungu anotaura zvimalanguage zavo zvaikwana French nanani usvika ipo ne private jet. And why are you taking to bezo akutorina kana market dai ungatotora is taking to Dubai zvavaimbotaura paya about EK714. Let's say that made a bit of sense because Dubai ndokuna probably the biggest market of gold in the world. Switzerland unza akaenda Switzerland, saka exposure kuti vazive kuti private jet ikaenda kumaintenance inoenda 3 months iri down ichigadzirwa but chinjo flam they don't know ndege yakabatwa zvakazodai yanga ine gold so it's just ignore that idiot, just ignore him. Mhuri yeZimbabwe ihondo iri pakati paWicknell na Rutendo Matinyarare. Sezvo tinoziva kuti ana Rutendo Matinyarare wakaplay a big role kaye kutoti masanction anga achibviswa. Muno munyika yeZimbabwe hamusina masanction mhuri yeZimbabwe. Hamusisina wakatamba big role ana Rutendo Matinyarare zvakabviswa yangova mismanagement yangoitika munomu. Mangodiwo mainvestors nechichi chimwe government yacho mismanagement zvotodepa pasina mismanagement zvakadai zveright masanction ese akabviswa ndosaka muri kuona kana mari chacho yadzonyanya kutomborwa neinflection kana kuita sei rekeza itede pana Rutendo Matinyarare monzwa kuti ari kuita sei ku Rutendo Matinyarare anga ne mari yanga akapromiswa negovernment amene nakudata gurena nachichi but dzimweni dzakatombobuda but adzinozobuda dzese manje saka akuchifumura zvese because zvese zvakawanzika zviri mukati mebato reZANU-PF anozviziva Rutendo Matinyarare because muZANU-PF akungopanduka nenawo mari yake asina kuwana. Has got a problem with me about it. So I woke up this morning with a number of people sending me a video made by Chivhayo in which he's mentioning my name. And he's mentioning my name saying that he's got issues with me. My question is, Nai Wicknell, kana dai wangu any problem? Wadi kuuya ku inbox tingatsotaura na zvakanaka. Anyway, let's hear what Wicknell has got a problem with me about. Aiwa no Rutendo apa hatisi kuti tiri kukurudzira Wicknell Chivhayo. Iwe wakaisa nyaya yako pasocial media vakafumura zvese uchitoita naWicknell Chivhayo vari kuita zvegoridhe vari kuita sei so iwe uda kuti Wicknell Chivhayo auye sei kuinbox kwako iwe wakazviisa wakadini kuenda kuinbox kwake handiwo wakada kuzviisa kuda kufumura vanhu kuti zvinhu zviwanikwe chichi chimwe so haangauyi kuinbox kwako ka ari kutouyawo pawakauyawo kunopakura nhau idzodzo dzekutoti ana Wicknell Chivhayo ari kusmagula gold and so on ndo mabig dealers egoridhe muno munyika yeZimbabwe and for sure ari kutaura sure Rutendo because anoziva zvese nazviri kuitika mukati mebato reZANU-PF. Wicknell Chivhayo anokarongorambawo zvake because Wicknell Chivhayo anongoramba zvinhu zviri pachena anoti I am not a politician but anodhira nemapolitician ende pese panongaranoka nemapolitician kana uri businessman ka dai ana Dhangoti wakaya muno mukati ngadai urudhirana na Dhangoti urudhirana ana masiwa na chichi chimwe politician chichi. Rutendo Matinyarare hanzi ndichita sei hanzi I'm the biggest gold dealer in Zimbabwe. Some stupid aifunga kuti achaita mari azoenda bvisa masanctions afunga kuti mwachapuwa 100 million negovernment ipatriotic kana uri genuine uda kubhadharirwe andozvaakushungudzira KT akushungurudza munhu wese wanofunga kuti ari close kune ruling party. According to the video, Wicknell has got two issues with me. He says, first of all, I say that he's the biggest gold dealer in the country. And number two, he says that I'm bitter that the president did not pay me $100 million for removing sanctions of Zimbabwe. So I'm attacking him and I'm attacking Kuda Tagwiri. Here's the truth of the matter. I don't really have a problem with the fact that the government of Zimbabwe has not yet paid me for removing sanctions on Zimbabwe. Because I know that the whole world saw me launch a campaign against sanctions, get sanctions successfully removed of Zimbabwe. And so at some point, the Zimbabwean government will have to pay me for work that I did and everybody saw me doing. Wicknell knows that. All the people that are trying to use this payment issue against me know that I have no issue with the issue of payment. But they want to sully my reputation because I am refusing for the president of Zimbabwe to amend the constitution, to violate human rights in order for him to prolong his stay in power without a referendum. Over and above that, Wicknell is not happy that I wrote 3 articles this week in which I was saying that I do not support the president extending his term in office because he has robbed the country of gold revenue by allowing private individuals to fly our gold out of the country with their private jets instead of getting an institution
of the Reserve Bank of Zimbabwe, known as Fidelity Printers and Refineries, to refine our gold and export our gold out of the country to ensure that we have a return of our royalties, a return of our taxes, and that all payments for that gold is given to the bank, and then 30% of it is paid to the miner in local currency so that our Reserve Bank can begin to grow its foreign currency reserves. So in one of my articles, I mentioned the fact that there is a businessman who has a private jet who's become the biggest gold dealer in the country who is transporting the gold of the president. I didn't mention a name, I didn't mention a race, I didn't say anything about this person, but today Wicknell has decided to go to the door and to take a jacket that is hanging on a hanger and to wear it. If the jacket fits, and if you've taken it, maybe it's yours. Then, of course, everybody knows that Wicknell Chivhayo's brother was arrested at OR Tambo International Airport with 12 kgs of gold that he was trying to smuggle into South Africa. And newspaper articles have all claimed that that gold belonged to Wicknell, who is a runner for the president of Zimbabwe. Wicknell has never refuted that. The president has never refuted that. So that information is in the public domain and it's fair comment to talk about it. Then, of course, there's Themba Mliswa, a former MP, a relative of the president, and the spokesperson of the president's campaign to extend his term. We had a meeting with him a month and a half ago with some business people from South Africa, and he took us through intricate details of how Wicknell Chivhayo is the biggest gold dealer in the country who is moving the president's gold. Then the wife of Wicknell Chivhayo has opened a case in Pretoria of fraud, in which she also outlined some of these issues, but she's complaining to the Prosecution Authority of South Africa that that case is being stalled because Wicknell Chivhayo is paying bribes. Then on the issue of sanctions, Wicknell, you sit on the parallel cabinet of the president. You know that I got a mandate from the president, his advisor, and also his ambassador in South Africa to fight sanctions. Hence, you saw us going to court against the banks of South Africa, Joe Biden. You saw us calling the UN Human Rights Council, who declared the sanctions illegal. Hence, South Africa began to support us in our fight against sanctions. You saw me bring the US Congress to do an impact assessment that brought up a report that asked Biden to remove those sanctions. The work I've done in the fight against sanctions is more than you will ever do for Zimbabwe. So why shouldn't I get paid? You're taking gold to Switzerland now because people like me removed sanctions. The president... Muri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona ndo zviri kuitika pakati paRutendo Matinyarare naSe Wicknell Chivhayo vari kudai kunetsana. Rutendo Matinyarare ari kutaura chokwadi muri yeZimbabwe bwezi anotoziva chokwadi chese zvinhu zvese mafambiro zvinoita mubato reZANU-PF bwezi akatori mubato reZANU-PF achitoziva ndiwo akati masanction abviswe kutopanduka nekutadza kutopiwa mari kwaakatoita. So zvese zvatotora inenge itori chokwadi, anenge achitozviziva kuti zvinhu zviri kufamba so ndonawo mamiriro dzakaita muri yeZimbabwe. Rekezai tinwe makomrade tinawo pano patongoti kana musasafa panosina kusubscribe, kulike nekushare kuitira patinenge tichiisa mamwe manext update musazorasikiwa bwezi tari chikupai nhauwa dziri kupisa. Ndofunga maona Wicknell Chivhayo achingobva mubathing room muzuva ranhasi achingoisa tichibva takupakurirai nhauwa dzacho idzodzo kuti chii chiri kunyatsa kuitika tireplya Rutendo Matinyarare. So takamirira Rutendo Matinyarare kuti achareplya kuti kudini, but wakomana awa hondo yavo vakuchifumurana kutoti no Wicknell Chivhayo aizviita sekunga sort of like achihwandira ira handisi mupolitician. Makanzwa mainterviews ake ese anogara handisi mupolitician but iye anochidhila nemapolitician. Hazvinyatsi kubeka sense zvinhu izvozvo. Ngatisangane munyuzi dzinotevera. Pane payakazombotengwa kaDaily News initially yange yainyatsofamba neopposition kwekutanga MDC ichiri MDC, but later I think achaziva kuti zvinhu zvakuonwa nayo, but pane vakazoitenga. All right. Yes, Saka haina ndatozviona ini kutoti apakapa, and even Ostalos paakauya akabva angotsinhira kakuti kana uchinyora article as a journalist, kana pane chinhu chataurwa, because this is why they have conversations and ask if it is on record and they are allowed to record, so that when they quote you, they are quoting you exactly what you say, and you should put quotation marks. Wakaona munhu achiita tumastatements tunenge tune chirungu twejournalism mukati, so zvisina maquotes mukati, wotongoona kutoti aiwa munhu arikuda kungotsvaga nyaya. All right. Mazuva ano handizvi kushaya zvekuswera tichiti tingaverenge news panewspaper. Kana mati imi magara pasi nemunhu, batidzai makamera moposta, tonzwa kuti mamubvunza kuti kudini, paazopindura izvozvo. Imi paapindura izvozvo mukazomuti kudini, iye akadzokorodza kuti kudini. Kwete zvekuti munotiudza kuti isusu newspaper hombe muZimbabwe
tataura neformer opposition leader hombe yemuzimbabwe vari kutaura ivo zvinhu zvakarerekera nechekuti tirizoera chiteerera izvo ingobudai pachena muchiita zvamuri kuita recording clip it. Here's what he said. Yakaita 2 minutes clip futi teta kubvunza kuti ko kumashure mabvisa chii ko kumberi mabvisa chii. We want the whole sit down. Ndozvikushanda mazuva ano izvozvo. Iye achiri kuverenga munewspaper mukore uno ndiani. Hapana. And I clarify it right because in whatever he's trying to do, there is no way he's going to do it alone. And akada kuti in as much as vanhu vacho vakakanganisirana navo vakakanganisa, sometimes you might scare people who want to work with you now to say kuti kana achitreata vanhu vaakaita navo 20 years kwenyu nomunywana achandiita sei. So he has to be careful, which is why clarity yake is quite important. And unlike kumashure uko anenge achingonyora masentence 3 lines zvisina kana meaning, apa anyatsoexplaina position yake, hapana munhu anombosara ane doubt yake. And ininiwo zvangu that has always been my criticism of him, kuti kana wataura chinhu as a leader, people shouldn't be left with questions kuti zviri kunzi kudini, zvongonzi chapwati, zvonzi 2050, zvonzi chirafu. Ingoti gaga, vanhu vanokuvhotera nechi1 vote chavo, vamwe vacho tiri madofu, kuudza mwana upedzi no nharo zvatopera. So he did well. I like response yaida. Yeah, that's good. Nyaya yekuzoita zvirawe izvi, yekuzoita madinikira inozonetsa. Vamwe takafoira shona dzacho saka muda kutiite kuchipa vanhu zvirawe zvatisingazivi. Imagine. So that's how you give confidence to your people, and no one will have any questions. Ezvinezvi munhu anoda kumupikisa izvo zvanopikisa atiri. Yeah. And majournalist ane system yekuti papa pafront page panenge pachitaurwa takawanda wobva wazoenda kunonzi kuti kuseri kwacho kupage 2 woona kwakanzi we made efforts to contact him for a court but we could not reach him. But this is what he has been saying in previous engagements. Otoshaya kudai. Saka maamuchiti kudii? Haangada kutengesa newspaper. But Hopewell responding, did you say that? Did you read his response to your clarification? Yeah, Nelson Chamisi. Ati kudini wako? Let me check in the area. I'm wearing a half because it was long. So let me put on top the all. Send you inbox. Ndikuona retweet yawaita yanedivini yarutendo futi haven't watched. Ndaifunga kuti ichiri video ye 2 days ago. Yeah, waruto reply na anonzani na week now. I'm looking for and retweet zvakawandisa on. Ndikutoscrollawo pa feed pako ndikutoitsvaka. Yeah, inenge iri kudzasi. Right, iyo ndaiona. Ndaisa pajumbotron. Ndichamboti quiet mbijana, but I'll be listening ndambovhura shop. Alright. So feel free or go werengana madocument or anything. Ndakutopedza kubasa ndinotobuda ndiende padera. Oh, really? Sorry. I see. He didn't say I never said this. He didn't deny
making the remark. Instead, he said the story was misleading. He said the story was misleading. He is a lawyer, and lawyers choose their words very carefully. When someone says a story is misleading, they are usually saying that some or all of the information may be true, but they disagree with the interpretation, framing, emphasis, or context in which it was presented. That is completely different from saying that story is fabricated or false. A false story means this never happened. I never said those words. A misleading story means I said something, but you have interpreted or presented it in a way I disagree with. Those two are completely different. So folks who take me trying to suggest there was a denial, please go and educate yourselves before attacking journalists. You will quickly realize that Nelson Chamisa did not deny the story. He changed the way it was framed and interpreted. I cannot be held hostage to people's ignorance about how words are used, especially in politics and law. Then, as I said, Nelson Chamisa is a lawyer. He is a clever man, and he knows exactly what has been done. He knows exactly what he has done in that statement. He has not denied the story. He did not say, this is false. He did not say, I never said these things. Instead, he said, the story is misleading. Those two are completely different things. Opo arikungoitawo exactly what he's accusing Nelson of doing. Because if he had something to say about this, he would have said, no, I spoke with the person who wrote this, and this is what they had said. He's also just throwing words, but for me, this one is a non-story. Ainakana kwainombotisvitsa vari kubatana ngavabatani isu toda kungoona maresults isu iye kana asiri kubatana nawo we all know kuti akatomboti aiwa hatidi zvokushanda nevana, but we then make it an issue as if it's a big story. It's not.